ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పార్టీ అయిన తెలుగుదేశం పార్టీకి 2 కేంద్ర మంత్రి పదవులు లభించాయి. కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్లకు ఈ పదవులు దక్కాయి. కేంద్ర మంత్రులుగా కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ తదితరులు హాజరయ్యారు. కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు I, Kinjarapu Rammohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Rammohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Sri Prahlad Joshi. Dr. Pemmasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. Pemmasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State.